This is the 1mm. This the 2mm. This is the 3mm. So here we are. We have a 22 LR na arms core, 40 grains subsonic na solid point. So kadalasan binibili ko na subsonic ng arms core is hollow point. 36 grains lang yan. But yan yung binibili ko kasi medyo mas mabilis, or yung kanyang feet per second kasi mas magaan. And minomodify ko rin yun. So ito mamodify natin, hindi natin ito gagawing hollow point kasi mayroon naman tayong hollow point nga na subsonic. But this we will modify this na gagawin natin. First is baon niya 1mm, tapos susukatin natin, and then next is 2mm, and then 3mm, or siguro if pwede pa pabutin natin ng 4mm yung baon. And then tingnan natin yung tsura niya at i-compare natin yung diameter nitong bullet head in each na pagbaon nitong press, drill press. And then we will compare the groupings na kung ano ang mas tighter na groupings sa different na na pagbaon ng press, and then yung different ang tawag dito, size ng diameter ng bullet head. Okay, so let's proceed. So if napanood nyo yung mga previous na video na ginawa ko, same process pa rin. So we have different ito pang sundot, panundot. Merong, kung nakita nyo yung previously uploaded video ko, meron itong pang hollow point, merong manibase, at merong mas malaki na pang hollow point na pointed. Ito is flat lang siya. So para ito dito. So ganito lang yung pag pasok dito, may butas dyan, and then itong panunod is lagay dito sa ibabaw. So lagay natin dito, and then sukatin natin kung ilang mm yung baon niya dito. So okay, first unahin natin 1mm na baon lang. Okay, 1mm na baon. Kunin natin. So pag-compare natin yung unmodified tsaka modified, this is the unmodified one, and then itong isa is the modified na. So pansinin nyo yung top is medyo na flattened na itong isa. Yan. So but mapapansin nyo, yan. So nag-iba na yung top. Okay, ito yung sa baba, ito yung this is the modified and this is the unmodified. So sukatin natin yung kanyang diameter gamit ang caliper, ilang mm. So sa unmodified, sukatin natin
5.67 to 5.68 or 5.67 yung unmodified. Now here sa modified na 1mm yung baon is naging 5.72mm na siya. 5.72. Again, gawa tayo ng mga siguro 5 to 6 na modified kasi pagko-compare natin yan. So 1mm, 2mm, 3mm na baon. Okay, so this is the modified one. Then same process. Yan. So, this is the 1mm. So, lagyan natin ito ng label para malaman natin. Ito yung 1mm. Same size talaga siya. Label natin. Now, this time naman, 2mm naman yung gawin natin. Mapapansin nyo, mas flatter na yung kanyang top compare doon sa kanina na 1mm. Ayan. So another ito sa modified, ito naman is 2mm na modified. So mas flat na siya yung kanyang top. Sukatin natin yung kanyang bullet head diameter. So mapapansin nyo rin dito merong kanal dito sa yan, merong kanal dyan sa unmodified. Papansin nyo naman dyan yan, dito is nawala na kasi na-press siya yan, na-press yung kanyang focus natin yan, so na-press yung kanyang so doon sa mga CZ457 na unit na 22LR, mas maganda yung kanyang grouping sa bullet head diameter na 5.70 to 5.71. Iwan ko lang sa ibang unit. So dito is experiment ko kung anong bullet head diameter ang yang sa rifle ko. So 2mm again. So why do I opted to use the Armscore brand na ammunition na 22LR? It's because it's not only the cheaper na brand, but it is the brand that is readily available. Malapit lang dito sa area ko. The only thing I am against with this brand of ammunition na Armscore is that the FTF na issue ng mga 22LR na ammunitions ng Armscore. FTF is failure to fire. So based on my experience sa standard velocity, maraming FTF. But sa subsonic, na-experience ko lang dalawang FTF sa isang box. But the other boxes are okay naman. Now, try tayo ng 3mm. Ewan ko kung kaya pa. 3mm, siguro mga 5 bala lang. Sayang baka hindi magkasya sa chain. Okay, gawin natin ang 3mm. I hope na hindi siya masyadong ang tawag dito, malaki yung kanyang diameter.
So, uniform. Alright, so pakita ko sa inyo yung kanyang uniformity, yung kanyang size. So, yan. I will show you the uniformity of this size. With the shape. Yan. So, uniform. Yan yung kanyang flat top. Ito po ay 3mm. So, this video is not sponsored by Armscore po. Armscore po yung pinakita ko ammunition kasi this is the most readily available type of ammunition, brand of ammunition, I mean dito sa locality namin. Ayan. So ito yung gamit natin, the resizer. .22 long rifle, 40 grain subsonic solid point. Ayan. So this is the, ito 2mm and ito is 3mm, 1mm I mean. So I will also show you the comparison ng shape nila. This is the 1mm. Yan. This is the 2mm's. Yan. And this is the 3mm. So yan yung side by side comparison ng 3 different sizes. So from the right is yung 1mm, yung sa gitna is 2, and then yung huli is 3mm. So yan. So that is the side by side comparison. And we'll try to compare this kasama ng ibang hollow point sa range if we'll be given a time and a chance na maiputok ito. Okay po. So that's all. And thank you. If you may be interested sa resizer, just make a comment down below and I will direct you to the person that you can get this one. So ito nga pala yung kanyang different shock. So yung ginamit natin dito kanina is itong flat na yung top. Ito yung pang hollow point na mas malaki yung pang hollow point, and this is the pang hollow point na pointed one na mas manipis na.